Morning, all of you. In the last lectures, we have started optical properties of nanoparticles. So the two properties, that is semiconducting nanomaterials or nanoparticles, and second one is the metallic nanoparticles. So one is the optical properties we have discussed yesterday, that is semiconducting nanoparticles or semiconductors. Okay, so materials showing semiconductivity or semiconductors. Yesterday we just understand the examples of this uh, gallium arsenic AS, that semiconductor materials which varies their values of R radius, and the energy gap Eg will be observed in different energy gaps. So what is the order of this particles radius with this energy gap? That is, if the particle size is goes on decreasing, the energy gap, that is Eg, goes on increases. So this is the final conclusions of the semiconducting nanoparticles. Okay. Today we are going to talk about that semiconducting nanoparticles, how to characterize it. So each and every nanomaterials can be characterizations with the different techniques. So that will be we discuss in later. But today we are going to simply characterization focusly on the semiconducting nanoparticles. Okay. So how to this characterize the semiconducting material? When the photons are incident on the semiconductor materials, then this will be absorbed only when the minimum energy of photon, which is sufficient to excite the electrons from valence band to the conduction band. म्हणजे जेव्हा एखादा लाईट जे काय इन्स्ट्रुमेंट मध्ये असेल, तो जर लाईट तुमच्या सेमीकंडक्टिंग मटेरियल वर पडत असेल, तर दॅट मटेरियल हॅव द कॅपॅसिटी ऑर they can energize. And why it is energized? Because it absorbs the some amount of light, and that minimum energy in terms of this light, these photons, and then absorb, and that sufficient energy to excite the electrons from valence band to the conduction band. व्हॅलन्स बँड पासून कंडक्शन बँड पर्यंत जाण्यासाठी जी काय एनर्जी लागते फोटॉन्स पासून तो घेतोय आणि तो जम्प करतोय फ्रॉम व्हॅलन्स बँड टू द कंडक्शन बँड. याचाच अर्थ असा होतोय की इट मीन्स दॅट वेन द फोटॉन एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी गॅप, then that will be the absorptions will be possible. म्हणजे जेव्हा तुमची एनर्जी फोटॉन एनर्जी ही इक्वल टू असेल तुमच्या एनर्जी गॅप एवढी, तेव्हा आणि तेव्हाच तिथे ऍब्सॉर्प्शन दिस प्रोसेस विल बी ऑकर. ही तेव्हाच ऍब्सॉर्प्शन केव्हा होईल? जर एनर्जी गॅपला जी काही एनर्जी असेल, दिस इज द एनर्जी गॅप, अँड ही जी एनर्जी असेल, याला जेवढी एनर्जी लागते तेवढीच तुमच्या फोटॉन्स पासून मिळत असेल, तेवढीच तुमच्या फोटॉन्स पासून ती मिळत असेल ही एनर्जी, तेव्हा आणि तेव्हाच, आणि तो ऍब्सॉर्ब केल्यानंतर इथला इलेक्ट्रॉन्स हा जम्प होत असेल व्हॅलन्स बँड टू द कंडक्शन बँड, दॅट इज द एनर्जी, इट इज एक्झॅक्टली इक्वल टू द एनर्जी गॅप, दॅट इज Eg. एनर्जी गॅप एवढीच ती असणार आहे. Then and only then this transitions, this electrons are overcome this energy barrier, and it comes to the conduction band. So this is the absorption process which will be occur. But if the energy of the incident photon is lower, the energy has जो incident photons आहे याची जर एनर्जी कमी असेल एनर्जी गॅप पेक्षा, then absorption process will not be occur. ती तिथे होणार नाही. दिस प्रोसेस विल नॉट टेक्स प्लेस, राईट. सो आता तुमच्या लक्षात यायचं असेल की इलेक्ट्रॉन्स हा एनर्जी लेवल 1 पासून एनर्जी लेवल 2 म्हणजे व्हॅलन्स बँड पासून कंडक्शन बँड वर जर
तो ट्रान्सफर व्हायचा असेल तर तुम्हाला तेवढी अमाउंट ऑफ एनर्जी तिने ऍब्सॉर्ब करायला पाहिजे, तेव्हाच ती प्रोसेस होते आणि तेव्हाच तो ट्रान्सफर होतोय. त्याच्यापेक्षा कमी जर असेल फोटॉनची एनर्जी, म्हणजे हा जो फोटॉन्स आहे, ह्या फोटॉनची एनर्जी जर कमी असेल, याची एनर्जी जर कमी असेल इथे एनर्जी गॅप पेक्षा, तर हा इथून इथे ट्रान्सफर होणार नाही. Okay, so this is the case, right? If the photon energy is equal to the energy gap, then the absorption of the photon will be started, right? जसं आपण आधी म्हटलेलं आहे. Okay, so here we just consider this three figures. This is only size dependent figures because this is the absorptions which will be occurs in the एनर्जी गॅप. आता हे जे अब्सॉर्प्शन्स आहे, जे आपण म्हणतोय की एनर्जी गॅप जेवढी आहे तेवढंच तुमचं काय असणार आहे, दिस फोटॉन्स विल बी energy, the photon's energy, it is equal to the energy gap, and then only absorption process will be occur. So now this energy gap is increased, then the how and absorptions of the photon should have the higher energy. It means that lower wavelength photon should be focused, and that is the absorptions will be shift towards the shorter wavelength. ओके, म्हणजे जसं तुम्हाला इथे दिसते की एनर्जी गॅप किती असणार आहे, तर त्याची साईज वर डिपेंड असेल. जेवढी साईज जास्त असेल तर एनर्जी गॅप कमी असेल. एनर्जी गॅप कमी असेल तर तेवढीच फोटॉनची एनर्जी त्याला लागेल. म्हणजेच तुमचं काय होईल, इट इज शिफ्टेड टू द ब्ल्यू शिफ्ट, दॅट इज अ शॉर्टर वेवलेंथ ऑर द हायर फ्रिक्वेन्सी. हिअर एनर्जी गॅप इट इज मोर, इट मीन्स दॅट दिस फोटॉन एनर्जी इट इज मोर. And if the photon energy is more, energy gap is more, then this size is decreases, and the shorter wavelength it is shifted to the shorter wavelength. ते आपण नेक्स्ट फिगर मध्ये बघूया. इथे सुद्धा एनर्जी गॅप ही काय आहे, जास्त आहे, आणि जास्त असल्यामुळे फोटॉन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू दिस हायर than that of this one, and this is the shifted to the more shorter wavelength than that of the previous two, right? त्या दोघांपेक्षा त्याला जास्त एनर्जी लागेल आणि त्यामुळे तो शॉर्टर वेव्हलेंथ कडे शिफ्ट होईल, आणि म्हणून त्याचं जी साईज आहे ती कमी असणार आहे. सो दिस इफ द साईज इज डिक्रीजेस हिअर, सी द फर्स्ट केस दिस रेड इन कलर ऑफ युअर सोल्युशन्स and this colorations and size is more, then your color is different. The same material, it is yellowish color because this the energy gap is more than that of this one, and here this color is size is more decreases than that of these two, then the color is grayish in color, so energy gap is more. So if the final conclusion or final statement about this figure, we can say that color changes, right? Size also changes. So if the size changes, it means that the energy gap will be changes, and it is vice versa, right? So this is the shifting, means absorption's wavelength will be shifted toward the higher frequency or lower or the shorter wavelength, and this is called as the blue shift absorptions. याला आपण ब्ल्यू शिफ्ट absorptions असं म्हणतो. This absorptions of the blue shift absorptions we can study with the examples of lead selenium nanoparticles for the different size, and it shows the decreasing wavelength. Here this is an examples. आता हे examples आपण बघूया की या examples मध्ये this PB nanoparticles for the different size, it shows the decreasing wavelength with the increasing size of the particles, and this is called as the blue shift. जसं मी तुम्हाला म्हटलेलं की जशी जशी साईज ही डिक्रीज होत जाते तसं तुमची शॉर्टर वेव्हलेंथ कडे शिफ्टिंग होते. हे बघा इथे दिस इज द डिक्रीजिंग साईज, म्हणजे इथे जे काही नॅनोमीटर आहे 9 नॅनोमीटर, 9 नॅनोमीटर पेक्षा इथे काय आहे, दिस इज द 5.5 नॅनोमीटर. सो दिस हम्पिंग, दिस hump, it is shifted to the left side, that is the shorter wavelength. इथे इथे वेव्हलेंथ जास्त आहे, इथे वेव्हलेंथ कमी आहे. त्यानंतर 4.5 डिक्रीज साईज कमी झाली तुमची शॉर्टर वेव्हलेंथ कडे, तो शिफ्ट झाला. सो इट मीन्स दॅट the wavelength shows the decreasing wavelength with increasing size of the particles. इकडे साईज पार्टिकलची साईज काय होते,
वाढते, इथे कमी होते, इथे कमी होते. So the decreasing size of these particles, that will be uh, it is increasing size of the particles. It means that this is the shows the blue shift. It showed the blue shift. This is an examples of the absorption spectra of this PBSE nanoparticles. This is the different size. It shows the different wavelength. वेगवेगळ्या वेवलेंथ तो देतोय आणि म्हणून याला आपण काय म्हणतोय ब्ल्यू शिफ्ट ऍब्सॉर्प्शन स्पीक फॉर द दिस PBSC nanoparticles. Okay. So the spectrum shows that the particle size decreases, the energy gap increases. जसं आपण आधी बघितलं की पार्टिकल साईज डिक्रीज होते तसं एनर्जी गॅप इन्क्रीज होते. त्याचा अर्थच असा होतो की absorption wavelength will be shift towards the higher frequency and it shows the lower or the shorter wavelength, and this is called as the blue shift. This is called as the blue shift. Right. The change in absorptions with respect to the size of the nanoparticles, which shows the interesting effect on originally colored material. म्हणजे जसं आपण बघितलंय की जसा कलर चेंज होतोय, कलर कशावर डिपेंड आहे तर साईजवर डिपेंड आहे. साईज जर डिक्रीज होत असेल किंवा इन्क्रीज होत असेल तर त्या पद्धतीने कलर काय होतोय, चेंज होतो. फॉर एक्झाम्पल, द कलर इज रेड इन कलर असेल तर दॅट टाइम युअर size is more than that of the before one. But if it is color is changes to the yellowish color, orange color, yellowish color towards the whitish in color or grayish color, so size also is decreases. Size काय होतं, decrease होतं. So just keep in your mind these things. This is the very beautiful explanations of the nanoparticles, because the color changes, the size will be changed, because color is only depends on the size of the nanoparticles. So this is a very beautiful statement about the nanoparticles. म्हणजे तुम्ही कलर जरी बघितला तरी तुम्हाला लक्षात येईल की याची साईज म्हणजे किती नॅनो पार्टिकलच्या मध्ये त्याची साईज आहे. तर हे खूपच महत्वाचं स्टेटमेंट आहे नॅनो पार्टिकल्स किंवा नॅनो मटेरियल बद्दल, की कलर चेंजेस होत असेल तर एक्झॅक्टली त्याच्या साईज सुद्धा चेंजेस होतात, बिकॉज दिस मटेरियल इज साईज डिपेंडंट. ही साईज डिपेंडंट मटेरियल असते. सो we take an examples of this cadmium sulfate. If this cadmium sulfate, this, just a minute, this cadmium sulfate, this is cadmium sulfur is bulk semiconductor and with which energy gap, that is the 2.42 electron volt, and it is in orange in color. Okay. As the particle size decreases, the energy gap increases. Particle size जशी आपण कमी होते असं म्हणतोय, तसंच त्याचं व्हाईस वर्सा रिलेशन्स आहे एनर्जी गॅप सोबत. तर ती Eg जी आहे ते इन्क्रीज होते. And the cadmium sulfur, this becomes yellowish in color, and then after that it is white in color. ते आपण आधी बघितले की this this is the figure. रेड इन कलर असेल एनर्जी गॅप कमी असते. देन इट इज कम्स टू दी yellowish color, the energy gap increases, it means the size is decreases. Again, it comes to the this grayish in color, energy gap it is more than that of these two, it means that the size is decreases. So it means this color is changes, the size is decreases. Okay. So this is the very beautiful things about the nanoparticles or nanomaterials, which can be identified with the help of this colorations. So if the color changes, the size also be changes, or it can be vary. Okay. Lastly, we can say that this concluded that due to the varying particle size, this nanomaterials is due to its optical property shows the different colorations. या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज आपण ह्या कलरेशन्स वरून सांगू शकतो, बिकॉज all these are optical properties. This one, it is size dependent, is size dependent of the nanomaterials च्या size dependent वर ते असतात. So this is all about the semiconducting nanomaterials and their characterizations. Okay. Next concept, that is the properties, that is metallic nanoparticles. काही मेटल्स पासून नॅनो पार्टिकल्स आपण तयार करतोय, आणि दॅट नॅनो पार्टिकल्स, what this nanoparticles and how these nanoparticles can be characterized. In 1857, Michael Faraday is having prepared one stable solutions. We just
discuss about this gold nanoparticle, which is very stable colloidal solutions, and it is in red in color. So that attempt to be explain why nanoparticles of same substance but different sizes have different colorations. This can be theory which made by this or given by the scientist, that is Mai. So this Mai in 1908 याने काय सांगितले की साइजेस वेगवेगळ्या असतील तर त्याचे कलरेशन सुद्धा वेगवेगळे आहे, हे थिअरी त्यांनी सांगितली. त्यांनी काय दिलंय की दिस इज अन गिवन अन एक्झाम्पल्स इफ द कलर ग्लास विच वॉज यूज इन द ओल्ड चर्चेस अँड पॅलेसेस, जे काही राजवाड्यामध्ये किंवा जे खूप एन्शियंट टाइम पासून चर्च चर्च आहेत, तर त्या चर्चमध्ये जे काही ग्लासेस मध्ये कलर यूज केलाय, त्या ग्लासेसच्या कलर्स मध्ये वी मिक्सिंग अप द स्मॉल अमाउंट ऑफ द मेटल पार्टिकल्स, जसं की गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट, आयर्न, निकेल, and that glasses were having a different colorations, just like your red or pink, green, blue, etc. So it means that these interactions of light with the matters, the optical properties ही बेसिकली डिपेंड्स कशावर आहे, तर इंटरॅक्शन्स ऑफ लाईट विथ द मॅटर. जसं आपण म्हटलंय की एनर्जी गॅप जास्त असेल तर त्याच्यानुसार ते photons of the energy will be absorbed, and then it can be absorption process will be start, and the electrons from the valence band to the conduction band will be shifted, or it is can be able to transfer these electrons from one band to the other band, right? So this optical property is nothing but the interactions of electromagnetic radiations with the nanomaterials, right? So when light is incident on the solutions of the nanoparticles, it may be absorbed, transmitted, and scattered. This is a basic phenomenon. We know that already. जर एखादा लाईट पडत असेल तुमच्या मटेरियल वरती, तर तो ऍब्सॉर्ब होतोय किंवा ट्रान्समिट होतोय किंवा स्कॅटर्ड होतोय. ओके, हे आपल्याला माहिती आहे. लॅम्बर्ट्स बीएस लॉ आपण सगळं शिकलेलो आहोत. So now this my theory, this according to this their theory, the phenomenon can explain as the when an electromagnetic radiation is incident on the spherical particles of the uniform size distributions uniformly in the medium. एखाद्या युनिफॉर्म मीडियम मध्ये एखादा पार्टिकल्स जर स्पेरिकल इन नेचर असेल किंवा स्पेरिकल असेल आणि सगळ्या साइडनी तो काय असेल, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड असेल, तर त्यावेळेस जो फिनॉमिनॉन एक्सप्लेन करतो इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. So when an electromagnetic radiation is incident on the spherical particles of a uniform size distributions or uniform medium, that time a part of a light may be absorbed and part of light may be transmitted and part of light may be scattered. म्हणजे काही ऍब्सॉर्ब होतात, काही स्कॅटर्ड होतात आणि काही काय होतात, रिफ्लेक्ट होतात. सो दिस absorptions, transmissions and the scattering, this process will be happen in a spherical nature of the nanoparticles, right? So this is according to the my theory, right? uh, it is observed that when the light is incident on the solutions of the nanoparticles, that is the decreasing intensity of the light takes place. म्हणजे जेव्हा त्यावरती लाईट पडत असेल त्यावेळेस डिक्रीजिंग इंटेन्सिटी ऑफ द लाईट, म्हणजे जर काही प्रमाणात ऍब्सॉर्ब होते, काही प्रमाणात जेवढी अमाऊंट ऑफ लाईट, म्हणजे सपोज हा स्पेरिकल इन नेचर आहे असं आपण कन्सिडर करूया, आणि इथे इन्सिडेंट लाईट तुमचा पडतोय I0, आणि इकडे तुमचा आय टी म्हणा किंवा आय ऍब्सॉर्ब ए आणि आय काय असणार आहे, स्कॅटर्ड. हे तीन इंटेन्सिटी आहे. तर दॅट इंटेन्सिटी इट इज डिफरंट दॅन दॅट ऑफ द ओरिजिनल इंटेन्सिटी विच विल बी फॉल्स ऑन युअर नॅनो मटेरियल्स. ओके, हे केव्हा पॉसिबल आहे, जेव्हा तुमचं स्पेरिकल नॅनो मटेरियल असेल तेव्हा, राईट? सो दिस काइंड ऑफ लाईट्स, पार्ट ऑफ लाईट, दिस वन स्कॅटर्ड, ट्रान्समिटर अँड ऍब्सॉर्प्शन. So the main thing is that this absorption light, it is very important, this absorption light, because we can characterize these materials with the help of this absorption intensity. Absorption intensity वरच आपण याची characterizations करतो. So that is the absorption process is very important here, right? So डिक्रीजिंग इंटेन्सिटी इज ड्यू टू द एक्सटेन्शन ऑफ लाईट. आता ही जी इंटेन्सिटी डिक्रीज होते, याच्यापेक्षा ही इंटेन्सिटी कमी असते, ही कशामुळे असते, तर बिकॉज ऑफ द एक्सटेन्शन ऑफ लाईट. सो दिस एक्सटेन्शन ऑफ लाईट, we just understand some mathematical part of extension of light.
why this is happen and why how this extension of light is affect on your this characterization technique, right? So the amount of light is extinguished is given by the extension of efficiency. आता ती किती प्रमाणात होत असेल एक्सटेंशन ऑफ लाईट, जेव्हा आता हा इन्सिडेंट लाईट तुमचा पडतो आहे आय झिरो आणि काही प्रमाणात ह्या पार्टिकल्स वरती लाईट स्कॅटर्ड होतात, काही लाईट ऍब्सॉर्ब होतात आणि काही लाईट ट्रान्समिटेड होतात. So this light, it is only dependent on the extension of light, and that is the Q extension equals to C extensions upon pi r square. Pi r square काय तर याचा एरिया जे काय असेल ते. So mass and area and all these things, radius वगैरे सगळं. So this pi r square and C is the concentrations of the this material, and therefore this the reciprocals of this C extensions. It is given your light extension, that is the photon extension or the interactions of extinction light, right? Or it is called as the extension efficiency. So that will be considered as a Q extension equals to C extension upon pi r square. So this lost light is either absorbed by the particles or the converted to the scattered light. So this absorbed light, it may be converted to the heat. जे काय ऍब्सॉर्ब केलेली लाईट असेल ती हीट मध्ये कन्वर्ट होते अँड स्कॅटर्ड लाईट कॅन बी यूज टू डिटेक्ट द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स. सॉरी, दिस स्कॅटर्ड लाईट कॅन बी यूज टू लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स. म्हणजे जी लाईट ऍब्सॉर्ब केली ती हीट मध्ये कन्वर्ट होते आणि जी लाईट स्कॅटर्ड होते दॅट स्कॅटर्ड लाईट इट कॅन बी यूज टू रेकॉग्नाइज द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल्स. पार्टिकलचे लोकेशन जाणून घेण्यासाठी आपल्याला तो यूज होते. सो क्यू एक्सटेंशन ऑर दिस इफिशियन्सी due to the interactions of the light with the nanoparticles. So that is, if I0 is the intensity of incident radiations of the having a wavelength lambda and which is passing through the medium having a dielectric constant that is the epsilon m. म्हणजे त्याला एक मीडियम आहे आणि त्याला एक डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आहे. म्हणजे जे काही सोल्युशन असेल त्याला मीडियम आहे, त्याला त्याला काहीतरी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट आहे, त्याला काहीतरी थिकनेस आहे, म्हणून we can say that this which is passing through this having the light having the wavelength lambda, that dielectric constant of medium is e epsilon m, and this medium having a thickness that is x, and then the intensity of transmitted light may be given as this I is equals to I0 into e raised to power minus mu into x. So this is the basic equation, right? This is the basic equations of these interactions of your light to the nanoparticles, right? So this the extension efficiency can be we can say that this one, and this is the basic equations of the interactions of light, that is I is equals to I zero into e raised to power minus mu into x. So u into x. So this is the basic equations of which is given by the interactions of a light, right? Now, where u is the extension coefficient which is given as, आता हा जो u आहे तो extension coefficient आहे असं आपण consider करतो in the that basic equations, and that u means n upon v into c extensions. So c extensions means the concentrations of the light or these materials, that will be the c extension. So it is the extension cross sections of the particles, right? Concentrations म्हणजेच ते cross sections of the particles किती असणार आहे. n is the number of particles of the nanoparticles in the present in the mediums or the solutions, and v is the volume of the colloidal particles जे काय तिथे present असतील. So all the terminologies which is given your extension coefficient, this u, and this u coming from the I is equals to I0 into e raised to power minus u into x. So where you place the value of u into that equations, it will be becomes different, right? So according to the me theory, this c, that the cross sections of the particles is given as, so that is c extension is equal to the c observations or the absorptions plus the c scattered. ओके, आता हे सी एक्सटेन्शन कशापासून बनलाय, तर एक तर ऍब्सॉर्प्शन्स एक्सटेन्शन क्रॉस सेक्शन्स ऑफ द ऍब्सॉर्प्शन दॅट पार्टिकल्स अँड द पार्टिकल्स लाईक दिस इज द क्रॉस सेक्शन्स ऑफ द पार्टिकल्स विच इज स्कॅटर्ड, राईट?
अकॉर्डिंग टू दिस मी theory, the C extension is equal to, आता C extension म्हणजेच काय तर 24 pi square I raised to power 3 epsilon m raised to power 3 by 2 upon lambda. So this is the wavelength of the light, this is the cross sectional area, this is radius of your particles, this is the medium, that is the dielectric constant of your medium. So all this constituently say that it is the C extensions, याला आपण C extensions असं म्हणतोय, that is the extension cross sections of the particles. So into epsilon 2 upon epsilon 1 minus 1 plus 2 into epsilon m raised to power 2 plus epsilon 2 raised to power 2. आता E2 E1 आणि त्याला multiples of this dielectric constant of a medium, right? So here E1 and E2 are the real and imaginary part of a complex dielectric functions. आता तिथे मीडियम आहे, त्याला एक मास ऑफ दिस डायलेक्ट्रिक फंक्शन्स जे काय आहे ते आहे त्याला, आणि त्याच्यामुळे आपण त्याला असं कन्सिडर करतोय की एक रिअल आहे आणि एक इमॅजिनरी आहे. सो E1 that is epsilon 1 is the real and epsilon 2 is the imaginary part of complex dielectric functions. So this, if it is considered as a E1 and E2 real and imaginary, that time, so the epsilon that is, or this one dielectric constant or this function is E1 plus I into E2 of the constituent material of the nanoparticles, right? So it means that the epsilon m is the dielectric constant of the real number, and that for the air, and epsilon 1 is equals to 1 for the blood, and one air for the 1 and blood for the 1.4. So this is a dielectric constant for the your materials or this medium, so that equation implies that the maximum extension is possible, and that will be 0 is equals to E1 plus 2 into EM, and it is depends only on the material and not on the size of the material. म्हणजे हे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट जर असेल तुमच्या सोल्युशनचा किंवा त्या पार्टिकलचा, सो ऑल द कॉम्प्लेक्स डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट्स which is real and imaginary, all this, it is only depends on the material, it does not depends on the size of the materials. म्हणजे नॅनो पार्टिकलची साईज काय आहे त्याच्यावरती डिपेंड नसते, तर ते नॅनो पार्टिकल्स कशाचे आहे, कुठल्या मटेरियलचे आहे, त्या मटेरियलवरती डिपेंडंट असतात. इट विल बी डिफरंट. सो त्याचेच म्हणून एक्झाम्पल्स आपण बघितले की एअर मध्ये जर तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ द मीडियम इट विल बी 1, अँड बट फॉर युअर ब्लड, तुमच्या ब्लडचं जर डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट त्या मीडियमचं बघितलं तर 1.4. सो इट मीन्स दॅट इट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द नॅनो पार्टिकल्स or the nano materials. It does not depends upon the size of the particle. This is the simple things which will be about the dielectric constant of the medium and the individual, and which will, one is the real and one is the imaginary. So that this wavelength of the strong surface plasmon resonance peak does not change the particle size. याच्यावरून आपण असं सांगतोय की वेवलेंथ ऑफ द स्ट्रॉंग सरफेस प्लाझ्मोन रेझोनन्स पीक डज नॉट चेंज द पार्टिकल साइज. So but for the particle size, this r is greater than equal to 0.1 lambda, it means that the near about 50 nanometers for the visible light. Hence this equation is invalid and the wavelength of SPR is size dependent. म्हणजेच काय होतंय की याच्यावरून आपण असं म्हणतोय की युअर the dielectric constant of the medium and the individual, one is real and one is imaginary, and it does not depends upon the size of the materials, it only depends upon the what kind of material is used in the technique or your under the study. But the wavelength of the strong surface plasmon resonance, म्हणजे जी काय आपण इन्स्ट्रुमेंट यूज करतोय आणि त्यामध्ये सरफेस प्लाझ्मन रेझोनन्स हा एक फिनॉमिनॉन असतोय, त्या फिनॉमिनॉन मध्ये जर पीक हा इट डज नॉट चेंज विथ द पार्टिकल साइज. पीक हा पार्टिकल साइज वरती चेंज होत नाही, बट फॉर द पार्टिकल साइज, जर पार्टिकल साइज ही ग्रेटर दॅन 0.1 एवढी जर असेल, तेवढ्या वेवलेंथची जर असेल, तर तो नियर अबाउट 50 नॅनोमीटर्स फॉर द विजिबल रिजन्स मध्ये तो मिळते. आणि अशा वेळेस तुमची जे काही हे वरचं इक्वेशन्स आहे, जे आपण असं म्हणतोय स्टेटमेंट आपण म्हणतोय की साईज वर डिपेंडंट आहे, मटेरियल वर डिपेंडंट आहे, हे इक्वेशन फेल होतंय. म्हणजेच हे इक्वेशन फेल होतंय.
but this invalid equations with the and wavelength of SPR is size dependent. आणि म्हणून हे SPR जो आहे म्हणजे SPR म्हणजे surface plasmon resonance, this the one of the technique which is the size dependent and it is not dependent upon the materials. So it means the SPR can be fails these equations. हे equations they fail करते, right? So now what is the exactly surface plasmon resonance? आता surface plasmon resonance म्हणजे exactly काय? तर when light incident on the surface of the nanoparticles due to electrical field of the light, the electrons cloud of the nanoparticles oscillate and it is coherently related to the atomic background. These conditions of the resonance is known as the surface plasmon resonance. Surface plasmon resonance कशाला म्हणायचं आहे की जेव्हा लाईट तुमच्या सरफेस ऑफ द नॅनो मटेरियल्स किंवा नॅनो पार्टिकल्स वरती पडत असेल, तो पडल्यानंतर ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ द लाईट मध्ये जी काय इलेक्ट्रिकल फील्ड असेल, जी काय तुमच्या लाईट मध्ये असेल, दॅट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द नॅनो पार्टिकल्स ऑसिलेट कोहेरंटली. म्हणजे जे काही तुमच्या नॅनो पार्टिकल्स मध्ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असतील, त्याचा क्लाउड प्रेझेंट असेल, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड. So this electron cloud, it is oscillate when light is incident on it. Okay. And ही जी ऑसिलेशन कंडिशन होते जेव्हा लाईट तुमच्या नॅनो पार्टिकल्स वरती पडते, दॅट ऑसिलेशन कंडिशन्स. सो दिस इज द क्लाउड which is oscillated, electron cloud which is oscillated when the light or their electric field of your nanoparticles and incident on it, your electrons cloud, then it is coherently oscillates, and this is the background or this is the conditions of resonance is known as the surface plasmon resonance. हे सिंपल आपण असं म्हणतोय की इथे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, हे इलेक्ट्रॉन्स आहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आहे म्हणून त्याला आपण इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड्स म्हणतोय. आणि याच्यावरती लाईट पडल्यानंतर हा काय होतोय की त्या लाईट मध्ये काय इलेक्ट्रिक फील्ड आहे आणि त्यामुळे हे काय होतात, ऑसिलेट्स होतात. आणि ही जी कंडिशन्स आहेत तुमच्या नॅनो पार्टिकल्स आणि नॅनो मटेरियलची, त्या कंडिशन्सला आपण काय म्हणतोय, ऑसिलेशन्स म्हणतोय. आणि ही जी कंडिशन होते ऑसिलेशनची, दॅट कंडिशन इट इज कॉल्ड एज द सरफेस प्लाझ्मोन रेझोनन्स. याला सरफेस प्लाझ्मोन रेझोनन्स म्हणतात. सो दिस गोल्ड नॅनो पार्टिकल्स हॅव